హాయ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫిట్నెస్ ల్యాండ్ జిమ్. ఈరోజు మనం చేసే ఎక్సర్సైజ్ వచ్చేసి బైసెప్ క్రోల్ ఎక్సర్సైజ్. ఇందులో ఎన్ని వేరియేషన్స్ ఉంటాయి, ఎలా చేయాలి, ఏ విధంగా చేయాలి అనేది చెప్తాను. ఈరోజు థర్స్డే. సో థర్స్డే రోజు ఎవ్రీ థర్స్డే మనం చేయాల్సిన ఎక్సర్సైజ్ వచ్చేసి బైసెప్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. ఈ ఎక్విప్మెంట్ వచ్చేసి ప్లేన్ రాడ్ క్రూయల్ అంటారండి. మెజర్మెంట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఈ గ్రిప్ దగ్గర లిటిల్ ఫింగర్ రావాలి, స్ట్రేట్, బాడీ స్టిఫ్గా ఉండాలి, లైట్గా స్పైనల్ కార్డ్ అనేది లైట్గా కవ్ పెట్టుకోవాలి. ఇలా చేసేటప్పుడు స్ట్రేట్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ ఎల్బో ఒకటి స్ట్రేట్ రావాలి. బైసెప్ అనేది మూవ్ అవ్వదు. 10 into 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అలా 3 సెట్స్. ప్రతి సెట్కి వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల రిజల్ట్ అనేది తొందరగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మా పార్ట్నర్ చేస్తారండి, తను బేసిక్గా ఇస్తుంది. ఇప్పుడు మా పార్ట్నర్ చేస్తారండి క్రోల్ ఎక్సెస్ ప్లేన్ రాడ్ బ్యాండ్. ఇందులో వచ్చేసి బైసెప్లో ఆర్మ్ అనేది మూవ్ అవ్వదు. ఈ పార్ట్ ఓన్లీ ఎల్బో అనేది రావాలి పైదాకా. అలా 10 into 3 3 4 5 6 7 8 9 10 అలా 10 into 3. ఈచ్ సెట్కి వెయిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల రిజల్ట్ అనేది తొందరగా ఉంటుంది. కౌంట్ అనేది వచ్చేసి బేసిక్గా 10 into 3 అనేది బేసిక్ కౌంట్. సీనియర్ అయినా కొద్దికి కౌంటింగ్ వచ్చేసి 18 15 10. సో 18 అనేది వెయిట్ ఎక్కువ వేసుకొని వెయిట్ తగ్గించుకున్నప్పుడు 15, ఇంకా తగ్గించినప్పుడు 10, కానీ స్లోగా చేయాలి. సేమ్ అలానే వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ కూడా ఫస్ట్ 10తో వచ్చేసి 18, 15తో వచ్చేసి 15, 20తో వచ్చేసి 10 అలా ఇంక్రీజ్. మనం ఓన్లీ ఫస్ట్ ఇవ్వాలి, ఓన్లీ బేసిక్గా చేస్తాం. తను వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఇందులో లిఫ్ట్ ఎలా ఇవ్వాలి, కౌంటింగ్ వచ్చేసి తను బిగినర్ కాబట్టి 7.5 kgsతో 7 కౌంటింగ్ అయితే సరిపోతుంది. 1 2 3 ఇలా సింగిల్ ఫింగర్తో లిఫ్ట్ ఇవ్వాలి. 4 5 6 7 అలా. నెక్స్ట్ సెట్కి వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు కౌంటింగ్ 5. ఇప్పుడు అబ్బాయిలు అయితే ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు కౌంటింగ్ అనేది. ఇప్పుడు తన అమ్మాయి కాబట్టి స్టార్టింగ్లో కాబట్టి సో కౌంట్ అనేది కొద్దిగా తక్కువ ఇచ్చాను అంతే. ఇప్పుడు మనం చేసేది వచ్చేసి జిగ్జాగ్ రావడం అంటారండి. జిగ్జాగ్ క్రోల్ మనం చేయాల్సింది. గ్రిప్ వచ్చేసి ఇలా కార్నర్, ఇక్కడ వైడ్ గ్రిప్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి గ్రిప్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది, లిఫ్టింగ్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇది కూడా సేమ్ 10 into 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అలా 10 into 3 తను చేస్తుందని జిగ్జాగ్ క్రోల్. 10 into 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఇప్పుడు ఈ రాడ్లో నేను జిగ్జాగ్ రాడ్లో మనం రివర్స్ కర్ల్ అనేది చేద్దాం. క్లోజ్ గ్రిప్ ఇది 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఇప్పుడు తను వచ్చేసి ప్లేన్ రాడ్ క్రోల్ రివర్స్లో చేస్తాం. ప్లేన్ రాడ్ పైన 10 into 3 చేయండి. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. అలా 10 into 3 వేరియేషన్స్. ఇప్పుడు మనం చేసేది క్లోజ్ గ్రిప్ క్రోల్ జిగ్జాగ్ రాడ్ పని చేస్తాం. ఇలా వేయాలంటే ఇలా మెజర్మెంట్ అంటే ఇది క్లోజ్ గ్రిప్ జిగ్జాగ్ రాడ్ క్రోల్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. అలా 10 into 3. ఈ సెట్కి వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల రిజల్ట్ అనేది తొందరగా ఉంటుంది. క్లోజ్ గ్రిప్ జిగ్జాగ్ రాడ్ పైన క్రోల్ కొడుతుంది. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, last one more, 10. Good. ఇప్పుడు మనం చేసేది సూపర్ సెట్ అండి. సూపర్ సెట్ క్లోజ్ రాడ్, స్మాల్ రాడ్లో క్లోజ్ గ్రిప్ మీద సూపర్ సెట్ చేస్తాం. డన్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. హాఫ్ 7 చేసాం. ఇప్పుడు అప్ హాఫ్ 7 చేసాం. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ఇప్పుడు కంప్లీట్ 7 చేయాలి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ఇలా సూపర్ సెట్ ప్రతి ఒక్కటి 3 times. ఇలా వెయిట్ అనేది కాన్స్టెంటే ఉంటుంది. సేమ్ తను వచ్చేసి సూపర్ సెట్ స్మాల్ రాడ్లో క్లోజ్ గ్రిప్ మీద సూపర్ సెట్ చేస్తుంది తను. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ఇప్పుడు కంప్లీట్ 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. లాస్ట్ వన్ మోర్ 7. అలా 3 times కాన్స్టెంట్ వెయిట్. ఇలా చేయడం ఏంటంటే బైసెప్ అనేది సైజ్ అనేది ఈ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడం ఉంటుంది. ఈ సైజ్ బైసెప్ ఇది క్లోజ్, ఇది వైడ్, ఇది అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం చేసే ఎక్విప్మెంట్ వచ్చేసి ప్రీచైర్ అంటారండి. ప్రీచైర్ మీద హ్యామర్ క్రోల్ చేస్తాం. ఇట్లా డంబుల్స్ హ్యామర్ పొజిషన్ తీసుకొని సైమల్టేనియస్గా చేయాలి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వెర్షన్ వచ్చేసి ప్రీచైర్లో హ్యామర్ క్రోల్ చేస్తుంటాను. ఎలా చేస్తుందో తను చూడండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. అలా ఈచ్ సెట్కి వెయిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల డంబుల్ ప్రెస్సింగ్లో సైజ్ అనేది రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి ప్రీచైర్ డంబుల్ ప్రెస్సింగ్ అంటారండి. క్రోల్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ఇలా సెట్కి వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు తను చేసేది ప్రీచర్ డంబుల్, స్ట్రేట్ డంబుల్ క్రోల్ చేస్తుంది. 1 2 3 4 స్లో, 5 6 7 8 9 లాస్ట్ 1 more 10 డన్. ఇప్పుడు మనం చేసేది ప్రీచర్ మిషన్ క్రోల్ చేస్తాం. గ్రిప్ వచ్చేసి ఇలా ఆల్మోస్ట్ హ్యామర్ టైప్ ఉంటుంది, బట్ హ్యామర్ కాదు. ప్రీచర్ మీద ఇలానే గ్రిప్ ఉంటుంది. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. అలా వెయిట్ ప్రతి సెట్కి వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల రిజల్ట్ అనేది తొందరగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు తను చేసేది ప్రీచర్ క్రోల్ చేస్తుందండి, మిషన్ పని చేస్తుంది. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఇలా సెట్కి వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల రిజల్ట్ అనేది తొందరగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం చేసేది ఎక్స్టెన్షన్లో లోవర్ క్రోల్ చేస్తాం. ఇది ప్లేన్ రాడ్ పని చేస్తాం. గ్రిప్ అనేది ఇలా వైడ్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. అలా 10 into 3 సెట్కి 2 ప్లేట్స్ లిఫ్ట్ చేయొచ్చు స్టామినాని బట్టి. ఇప్పుడు మనం చేసింది ఎక్స్టెన్షన్లో క్రోల్ డౌన్వర్డ్. ఇప్పుడు తను వచ్చేసి లోవర్ ఎక్స్టెన్షన్ దగ్గర లోవర్ క్రోల్ చేస్తుందంటే ప్లేన్ రాడ్ పైన. వచ్చేసి 10 into 3. ఈ సెట్కి బిగినర్ కాబట్టి 1 ప్లేట్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది. 3 4 5 6 7 8 9 10. అలా సెట్కి ఒక్కొక్క ప్లేట్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల రిజల్ట్ అనేది బైసెప్ మీద రిజల్ట్ అనేది త్వరగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం చేసేది ఎక్స్టెన్షన్లో అప్వర్డ్ క్రోల్ ఎక్సర్సైజ్ సేమ్ ప్లేన్ రాడ్ పైన. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. అలా 10 into 3 వేరియేషన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు తను చేసేది ఎక్స్టెన్షన్లో అప్వర్డ్ ప్లేన్ క్రోల్ చేస్తుంది. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. అలా 3 sets 3 3. మనం చేసేది సింగిల్ యాంకిల్ కర్వ్ చేస్తాం. 1 2 3. ఇందులో వచ్చేసి ఈ పార్ట్ అనేది మూమెంట్ అవ్వదు, ఓన్లీ ఎల్బో ఒకటి మూమెంట్ అవ్వదు. 4 5 6 7 8 9 10. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ చేంజ్ హ్యాండ్ చేంజ్ చేసామని, ఇందాక రైట్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు లెఫ్ట్. సేమ్ పొజిషన్, సేమ్ వెయిట్, సేమ్ కౌంట్, సేమ్ లెఫ్ట్. 2 3 4
7, 8, 9, 10. ఇప్పుడు సైజ్ కొంతమందికి సైజ్ రైట్ హ్యాండ్ ఎక్కువ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తక్కువ ఉంటే ఇందులో కౌంటింగ్ అనేది ఒకటి లిటిల్ బిట్, అది సైజ్ వచ్చే వరకు. లేకపోతే సేమ్ ఉంటే అవసరం లేదు, సేమ్ కౌంటింగ్ చేసుకుంటే బెటర్. సైజ్ కొంతమందికి రాడ్లలో ప్లేన్ రాడ్ కానీ జిగ్జాగ్ రాడ్లో లిఫ్ట్ చేయడం వల్ల లిఫ్టింగ్లో రైట్ సైడ్ మీద ప్రెషర్ ఎక్కువ, అది తెలియకుండానే పడుతుంది. సో సింగిల్ చేసినప్పుడు సింగిల్ మీద కౌంటింగ్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా చేసుకుంటే సైజ్ కోసం వచ్చే వరకు ఒక సేమ్ సైజ్ వచ్చినాక స్టాప్ చేసుకోవాలి. సేమ్ ఈక్వల్ కౌంటింగ్ ఉంటే బెటర్. యాంకిల్ క్రోల్ కొడుతుందండి, చూడు చేయను అప్వర్డ్స్ టువర్డ్స్ అప్ ఉన్నారు. ఒకటి 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. లాస్ట్లో ఇట్లా రావచ్చు, మా దృష్టిలో చెప్తుండే నేను. ఇప్పుడు తను వచ్చేసి పొజిషన్ చేంజ్, రైట్ హ్యాండ్ టు లెఫ్ట్ హ్యాండ్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో కూడా సేమ్ కౌంటింగ్ అనేది 10 into 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ఇది మూవ్ అవ్వకుండా కొట్టాలి. 9, లాస్ట్ 1 more 10. అలా 10 into 3. చూశారు కదా, ఈరోజు మనం బైసెప్లో క్రోల్ ఏ విధంగా చేసాము. ఫస్ట్ మనం చేసింది ప్లేన్ రాడ్, జిగ్జాగ్ రాడ్, దాని తర్వాత డంబుల్, దాని తర్వాత ప్రీ మిషన్ పైన, ఎక్స్టెన్షన్ పైన. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం బైసెప్లో ఎన్ని వేరియేషన్స్ ఉంటాయి, ఎలా చేయాలో, ఏ విధంగా చేయాలో నెక్స్ట్ థర్స్డే రోజు సేమ్ బైసెప్ డంబుల్ ప్రెస్సింగ్లో కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్, హాయ్ బాయ్, సాయి ఫిట్నెస్ సెంటర్.